તો G20 સમિટમાં આવતા મોંઘેરા મહેમાનોનું જાજરમાન સ્વાગત કરવા રાજધાની દિલ્હી તૈયાર છે। 7 થી 11 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે દિલ્હીમાં G20 દેશોના સર્વોચ્ચ નેતાઓની બેઠક યોજાશે। G20 માટે વિદેશથી આવતા મહેમાનો માટે દિલ્હીમાં 25 5-સ્ટાર હોટલ બુક કરવામાં આવી છે, જેમાંથી એક ધ લલિત હોટલમાં વિદેશી મહેમાનો માટે કેવી તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે તે જોવા News18ની ટીમ લલિત હોટલમાં પહોંચી હતી। મહેમાનોના સ્વાગત માટે લલિત હોટલમાં મોરની થીમ રાખવામાં આવી છે। હોટલમાં મહેમાનો માટે મોર પીછાથી શણગારેલી થાળી સાથે આરતી કરવામાં આવશે। ખાણીપીણી સુધી દરેક જગ્યાએ દેશી ટચ આપવામાં આવ્યો છે। મહેમાનોને તિલક લગાવ્યા બાદ તેમને તુલસીની માળા પહેરવામાં આવશે। સ્વાગતમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પ્રતીકોનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે। હોટલ લલિતમાં પ્રવેશતાની સાથે જ વસુધૈવ કુટુંબકમની થીમ પર બનેલો સેલ્ફી પોઈન્ટ જોવા મળશે। મહેમાનોને સ્પેશિયલ રાગી, જુવાર, બાજરો, સાંબા, કંગનીમાંથી બનેલી વાનગીઓ પીરસવામાં આવશે। भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और दिल्ली इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही होटल में विदेशी मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहां पर किस तरीके से उनका आदर सत्कार किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं News18 के माध्यम से। इस वक्त हम ललित होटल के अंदर खड़े हैं। आप देखें तो यहाँ पर अलग ही तरीके से अतिथियों के स्वागत का इंतजाम यहाँ किया गया है। जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे सबसे पहले उन्हें टीका लगाकर उसके बाद रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ठीक इसी तरीके से विदेशी मेहमानों का स्वागत सत्कार यहाँ किया जाएगा, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। और एंट्रेंस करते ही पहले टीका लगाकर उनका वेलकम किया जाएगा, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार जब घर में मेहमान आते हैं तो ठीक ऐसे ही उनका जो है अभिनंदन या वेलकम किया जाता है। उसके बाद आप पीछे देखें तो यहाँ पर आपको कई लोग वेलकम के लिए दिखाई दे रहे होंगे। ये DEI यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन की तरीके से यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर उनका वेलकम किया जा रहा है। साइलेंट लैंग्वेज में ये वेलकम किया जाएगा। और जब हमारे फॉरेन डेलीगेशंस यहाँ पे पहुँचेंगे तो भारतीय परंपरा को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग तरीके से उनके वेलकम की तैयारी यहाँ पर की गई है। ठीक इसके पीछे आप देखें तो यहाँ पर जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम लाइटिंग्स लगाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी ये कमल के फूल वाले जो डिजाइन्स हैं, जो कैंडल्स हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें यहाँ देखिए ऑरेंज कलर है, भारतीय तिरंगे को यहाँ दर्शाया गया है। इस तरीके से ये डेकोरेशन की गई है। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ हर चीज में जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा की झलक है। और इसके बाद आप देखें जब वेलकम होगा और उसके बाद जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम कई तरीके से रंगोली तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही आप देखें यहाँ पर G20 की जो रंगोली है वो तैयार की गई है, जो कि फूलों से है, जिस पर साफ तौर से लिखा हुआ है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो विदेशी मेहमानों के लिए जो शिखर सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं, भारतीय परंपरा संस्कृति के साथ उनके वेलकम की तैयारी यहाँ पर की गई है। टीका, रुद्राक्ष की माला, साथ ही साथ DEI वेलकम के साथ साथ रंगोली भी उनके मन को मोहने के लिए यहाँ पर तैयार की गई है। तो तैयारियां पूरी हैं और अब इंतजार है। तो હવે જોઈએ News18 ગુજરાતીની વિદેશ મંત્રી જયશંકર સાથેની ખાસ વાતચીત। It's a collective effort. Sure. Right. You've just come back from BRICS. Yeah. You're heading for the ASEAN Summit, East Asia this Summit. Evening. Yeah. So that's the East Asia Summit, and then is the G20. It's a packed schedule. You spoke about global South. You spoke about the divide between the East and West, between the North and South, and trying to find common ground. Do these countries see India as a voice? You said represent the global South. Do these countries who are participating in these fora, do they see India as a credible voice within the fora? The global South countries? Yes. I mean, I would certainly hope so for this reason. There have been G20 summits before. No other G20 presidency made an effort to get together the developing countries who are not on the table and say, please come sit with us, tell us what are nobody has done it before. So if we have taken the trouble, and we meaning here Prime Minister Modi himself, you know, if 125 countries have been consulted, feel today, yes, what we told India has promised us that they will
put that issue on the table. I think they have a lot of expectation of India. And as far as the rest of the G20 is concerned, they know that, look, we have always in G20, outside the G20, India has a reputation of being a very constructive player, someone who bridges divides, who kind of somewhere helps to fix problems. So there's a lot of goodwill that we have, and again, I stress to you, I'm confident that every one of the G20 coming to Delhi will understand the responsibility that they bear, will understand today that the other 180 countries of the world are looking to them to set directions, and that they cannot afford to fail them. Do these countries at any point of time feel that India has shifted its position, is leaning more towards the US than it used to? I know I sound like a dinosaur, but let me hark back on the non-aligned movement period, when we were considered absolutely, not leaning, and if at all leaning, then more towards the Soviet bloc, the former Soviet bloc. Do they see us leaning more towards the US now? No, I hate to confirm to you that you are being old-fashioned here. Mm-hmm. That it's really, I think, a very anachronistic way of looking at the world today. I think a lot of countries identify with India as a developing country. A lot of countries identify with India as a democracy. Many identify with India saying, okay, it's a pluralistic country, we see many institutional, cultural similarities. So different people in the world identify with us. But do understand this point. G20 is not the arena for power politics. I accept, I'm very, very conscious that diplomacy and international relations is a very competitive exercise. But even in diplomacy, there are occasions when you are competitive, there are occasions when you are cooperative. G20 is very much a collaborative forum. It is even countries who differ profoundly on many other issues, but their history, if you look at it, in G20 is to find something which brings them together. So we are trying to develop an agenda that if you look at resources for green development, for example, if you look at dealing with sustainable growth, if you're looking at plastics, if you're looking at biofuels, if you're looking at educational access, at nutrition, these should not be, and I don't think these are political issues. So what India's strategic... તો પીએમ મોદીના ઇન્ડોનેશિયા પ્રવાસ પહેલા મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. પીએમના દસ્તાવેજો પર ઇન્ડિયાના બદલે ભારત શબ્દનું લખાણ લખવામાં આવ્યું છે. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ભારત તરીકે પીએમ મોદીના નામનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. ઇન્ડોનેશિયા એશિયન ઇન્ડિયા સમિટ અને EAS સમિટ થશે. અમદાવાદમાં સોલા બ્રિજ પાસે કાર અકસ્માત થયો. બેકાબુ કાર રોડના ડિવાઈડર પર ચડી ગઈ. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. ત્યારે મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. વધુ એક અકસ્માત સોલા બ્રિજ પર થયો છે. સોલા બ્રિજ પર કાર અકસ્માત થયો. બેકાબુ કાર આવી અને ડિવાઈડર પર ચડી ગઈ, જેના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં જોઈ શકાય છે કે કારનો કચ્ચર ઘાણ વળી ગયો છે. જોકે સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. તો સમાચારોમાં હાલ સમય થયો છે વિરામનો.